Over the course of evolution, a rather unsuspected ally has grown indispensable to the root systems of the majority of plants. Marc-André Sellos, professor at the Paris Museum of Natural History, studies the role of fungi in soil dynamics. Mushrooms appear scattered, fragile, and ephemeral. But they're just the tip of the iceberg when it comes to the secret reign of fungi, whose importance is largely unrecognized. Alors cette partie-là, c'est ce qu'on appelle couramment un champignon, mais pour le biologiste, c'est pas ça le champignon. Ce n'est qu'une partie du champignon. C'est un organe reproducteur qui est en fait connecté au mycélium, qui est présent de façon beaucoup plus durable et sur des surfaces beaucoup plus importantes dans le sol ou dans le bois mort par exemple. Ce qui fait que même quand on ne voit pas cette partie, qu'on appelle une fructification, eh bien les mycéliums sont présents. Et c'est eux qui vont activement contribuer à la nutrition du champignon et qui vont contribuer en fait à la biologie, au fonctionnement du sol. The mycelium of some fungi create a network of filaments in the soil until they come in contact with roots. Over the course of evolution, the fungi root union has basically become the norm, because 90% of plant species are not autonomous. They need fungi to extract the phosphate and nitrogen they need from the environment they grow in. The details of the symbiotic relationship between fungi and roots can only be glimpsed through a microscope. On voit une très belle racine avec plein de ramifications latérales qui sont colonisées par des champignons différents, champignons noirs, champignons blancs. Et ces champignons font comme une chaussette autour des ramifications de la racine. La racine a tendance à être hyper ramifiée à ces niveaux-là, ce qui augmente le nombre de contacts entre le champignon et la racine. Au demeurant, le champignon, lui, il est également présent dans le milieu. Là, les filaments sont un petit peu arrachés par le montage, mais il explore aussi le sol pour aller chercher les sels nutritifs, les sels minéraux, de l'eau pour la plante. The symbiosis between fungi and roots is called Mycorrhiza. When mycelium establishes contact with a root, it weaves a sheath of filaments around it. Then penetrates the root and creates a network that molds the shape of the cells. There's another type of mycorrhiza that is more common than the preceding one. In this kind, mycelium penetrates directly inside the root cells. The plant increases its surface exploration of the soil 1,000-fold. And as for the fungus, it feeds on the sugars produced by the plant. Other fungi adopt a different strategy. Their mycelium seeks sustenance on the surface of the ground. A hearty and rigid food that they alone are able to digest. Alors là, on a un morceau de bois qui est en voie d'incorporation complète au sol. Et quand on l'éventre, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, le bois est complètement décomposé. Il ne reste que quelque chose de blanc et mou. Et ce qui a été mangé, digéré par les champignons, c'est la lignine, un composé donc, qui représente presque une moitié de la masse du bois et qui assure la dureté du bois. Et là, les champignons ont un rôle tout à fait déterminant parce qu'ils sont les seuls qui sont capables de digérer cette lignine. Il n'y a aucun autre organisme qui en soit capable. Ils sont les seuls à être capables de la recycler et puis ils laissent un reste riche en cellulose qui, lui, sera dévoré par d'autres champignons, d'autres animaux ou des bactéries.
Et on voit très bien ces champignons qui sont présents ici et qui forment donc un mycélium aggloméré en cordon blanc. Most fungi that seek food on the surface go for litter, which is much more tender than wood. The mycelium of these fungi is folded over onto itself into thousands of fine strands. So much so that each gram of litter contains several kilometers of filaments. This multiple ramification spreads over a large area, allowing the fungi to reach most of the dead leaves that fall off trees and plants. We've seen this fungus before. White rot. By digesting tannins, it makes leaves edible for the tiny animals living in the litter. Thus, the soil is generated by a great cycle that involves a multitude of elements. Over time, the joint action of animals, bacteria, roots, and fungi mark the soil with a succession of layers that can be seen when it's dug into. These strata allow pedologists to travel back in time to the origin of the soil. In other words, the bedrock. Ah, voilà, donc une belle fosse là, This is a nice pit here. qu'on va We're going to freshen it up a bit, encore un petit peu et qui and it will permet reveal de voir deep down, en way at the profondeur bottom, et en particulier something tout en bas very quelque hard. chose de très dur. Bah, c'est ça, c'est la roche. This rock is the Cette departure roche, point c'est of what le we call point de départ de ce qu'on pedogenesis, appelle la pédogénèse, de la formation formation du of sol. soil. Et il s'est formé It suite was au formed through the contact contact de of this cette rock roche with the avec la biosphere. biosphère. We see a part of Voilà it here, en partie vegetation and des roots, racines which qui vont act on avoir the rock, une action sur la roche, as well as all the et hidden life également of the soil. toute la vie Everything cachée we don't du see. sol, toutes celles qu'on ne voit pas, Animals, des animaux, des micro-animaux, micro-animals, des microbes, bacteria. tout ça va All that is also également going to créer create des chemical réactions reactions chimiques that qui gradually petit à transform the petit vont rock over transformer cette thousands roche and pendant thousands of des years, milliers et des milliers d'années, tens of thousands of dizaines de years, milliers d'années, hundreds of centaines de thousands of milliers years. d'années. Born out of a long process that blends rock with organic detritus, soil, the thin skin of our planet, is fragile. We are just beginning to understand its extraordinary complexity. The interactions between plants and animal species are proving to be much greater than we'd imagined. We have only just begun to take stock of the relationships and exchanges that connect the elements that produce and create the soil. We still have a lot to discover to understand Mother Earth, who makes us what we are.